Bienvenidos al canal HFY Tales. Recuerda dar a me gusta, y suscribirte si te gusta la historia. Disfrutala y cuidate. Los hios gemelos de efemera proyectaban un brillo etéreo sobre el paisaje, creando una deslumbrante gama de colores que danzaban sobre la relucente superficie de la vibrante flora. Imponentes árboles bioluminescentes bordeaban las colinas, sus hojas ondeando con una suave brisa que transportaba aromas dulces y especiados por el aire. Criaturas que parecían una mezcla entre pájaros en vuelo y mariposas luminosas revoloteaban por el cielo. Cantos resonantes que resonaban como risas. Fue en este mundo alienígena donde Nathaniel, un explorador humano con un gran interés en descubrir culturas extraterrestres, se sintió completamente desconcertado. Durante años, había sonado con este momento. Pisar un planeta alienígena donde las costumbres, las tradiciones y todo lo que conocía de la Tierra se transformarían por completo. Mientras deambulaba por un vibrante mercado, repleto de series de diferentes formas y tamaños, se maravilló con los ricos colores de las telas y los tenedores aromas de la comida exótica para sus sentidos. El mercado bullía de vida, risas y los gestos animados de los comerciantes que pregonaban sus mercancías. Nathaniel sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo al contemplar lo que este vibrante mundo podría deparar. Justo entonces, entre la diversa multitud, la divisó. Una figura imponente, envuelta en intrincadas telas que brillaban como el cielo nocturno. Su presencia era imponente y a la vez elegante. Cada gesto irradiaba una confianza que parecía atraer la atención de todos a su alrededor. Era la princesa alienígena Zaria. Zaria ocupaba una posición de poder entre su pueblo, encarnando la belleza y la fuerza. Los rumores sobre su encanto y inteligencia habían llegado a Nathaniel mucho antes de su llegada. Pero lo que más lo cautivó fue la risa que parecía emanar de su propio ser, un sonido a la vez melódico y cautivador. Se sintió atraído por ella como una polilla a la alma. Al acercarse, escuchó sus bromas juguetonas con un pequeño grupo de admiradores. ¿Crees que los humanos deben cortejar con costumbres tan extrañas? Se besaba. ¡Qué absurdo! Río entre dientes, su risa contagiando no solo a quienes la rodeaban, sino que tocó una fibra profunda en Nathaniel. Con cada paso que daba, lucaba por controlar sus nervios. Quizás, tartamudeó al llegar finalmente a su lado. Pero es una expresión universal de afecto. Zaria volvió su mirada ardiente hacia él, con una sonrisa divertida adornando sus elegantes rasgos. ¿Crees que junta los labios y ese efecto? Dime más, humano, y quizás pueda ilustrar sobre la verdadera intimidad. Sus ojos se encontraron y Nathaniel sintió una conexión instantánea, una chispa que encendió una llama en su interior llena de curiosidad y incertidumbre. ¿En qué se estaba midiendo? Quizás podría enseñártelo. Ofreció Nathaniel, sintiendo sorprendentemente audaz a pesar del miedo instintivo que lo invadía. Zaria echo la cabeza hacia atrás riendo, y su diversión resonó por todo el mercado abarrotado. ¿Quieres enseñarme a besar? Claro que sí. Pero primero, dime por qué esta práctica es tan esencial para los de tu especie. Mientras intercambiaban miradas, el fondo animado se desvaneció, dejándolos solo a ellos dos sumidos en una burbuja de curiosidad. Lo que comenzó como una sátira desenfadada volaba una búsqueda más profunda de comprensión, una tensión romántica que bullía bajo la superficie de su juguetón intercambio. Nathaniel no sabía que esto marcaría el comienzo de una aventura llena de revelaciones, donde el mundo exterior se volvería caótico, mientras que su vínculo florecería y desafiaría todo lo que sabían sobre el amor, la intimidad y lo que significaba conectar de verdad.
A medida que su juguete intercambio continuaba, el mercado parecía una película que se desarrollaba ante el público. Nathaniel podía sentir como la energía a su alrededor cambiaba, como si el universo conspirara para atraerlo más profundamente a la órbita de Zeria. Los vibrantes colores del mercado se difuminaron, eclipsados por el brillo de su presencia. ¿Por qué crees que nuestras costumbres difieren tanto? Extensamente? Preguntó Zeria, inclinando la cabeza con curiosidad. ¿No es una señal de falta de sofisticación simplemente presionar los labios contra los de otra persona? Bueno, besar es mucho más que eso, respondió Nathaniel con el corazón acelerado. Y es una forma de transmitir emociones como la pasión, la comodidad y la intimidad. Puede expresar sentimientos que las palabras no pueden capturar. Fascinante, bromeó Zeria. Su ojos brillantes de travesura. Yo que pensaba que éramos una especie experta. Pero dime, ¿no se te acelera el corazón al saber que estás participando en actos tan infantiles? Su risa destilaba condescendencia juguetona, pero había una inconfundible intriga tras sus bromas. Las mejillas de Nathaniel se enrollaron ante sus palabras, y la inseguridad lo atormentó. Puede parecer infantil, pero para nosotros, conectar a través del afecto construye vínculos. Nos permite expresar cariño y, para algunos, incluso puede simbolizar compromiso. Zeria se acercó, su expresión cambiando a una de sincera curiosidad. Compromiso, repitió en voz baja, diciendo que la palabra flotara en el aire entre ellos como un delicado polvo de estrellas. Y nosotros que pensábamos que el compromiso se demostraba mediante exhibiciones rituales de poder y deber. Señaló hacia una reunión a lo lejos donde otros participaban en una animada celebración. Y es diferente para nosotros, reflexionó Nathaniel, suavizándose. Para los humanos, establecer esa conexión a menudo conduce a lazos más profundos de compañerismo, amistad y amor. No es tan frívolo como crees. Eso dices, dijo Zeria, cruzándos de brazos. Pero me pregunto, ¿qué saben realmente los humanos sobre el amor? ¿Puede un acto tan simple como un beso capturar la profundidad de la travesura y la alegría que compartimos? Nathaniel sintió que surgía un desafío. La juguetona provocación se convirtió en algo más profundo, y se sintió obligado a aceptarlo. ¿Por qué no lo averiguamos? Podrías acompañarme a experimentar la forma humana. Zeria arqueó las cejas sorprendida. ¿Quieres decir que me permitirías experimentar tus costumbres primitivas? Volvió a reír, un sonido melódico que despertó algo intrínsecamente en él. Primitivo o no, hay emoción en ello. Se trata de la conexión, Zeria, respondió con seriedad. Un beso es como un puente, un acto de vulnerabilidad. Se necesita valencia para compartir un momento, así con alguien. Su risa resonó una vez más. Quizás tu noción de valencia difiere mucho de la mía. Puedo introducir en mi mundo, pero descubrirás que no me acabardo ante nada. Justo entonces, una fuerte campana resonó en el mercado, anunciando el inicio de una competencia ritual. Serpentinas de colores ondeaban en el aire mientras los participantes se adornaban con atuendos extravagantes, listos para participar en juegos tradicionales que celebraban la unidad. La emoción de Zeria era palpable. Ven, Nathaniel, lo instó con los ojos brillantes. Ven a ver que tal te vie con mis costumbres, y quizás después puedas enseñarme la danza del beso. Nathaniel dudó, abrumado por la magnitud de entrar en su mundo. Sin embargo, se sentía irresistiblemente atraído por su desafío, y la curiosidad guió sus pasos. Muy bien, guíame. Solo prometime una cosa. Después de esto, podremos explorar nuestros respectivos mundos un poco más.
Trado hecho, sonrio ella, lina de confianza y encanto, pero no espers salire rosa de mis desafíos. Con eso, Zaria lo atrajo hacia la contienda de jerguistas, y el corazón de Nathaniel ese acelero, no solo por la emoción de la competencia, sino por la anticipación de desentrañar el enigma de la princesa alienígena. La brecha entre esos mundos comenzó a cerrarse mientras las risas resonaban en el aire, marcando el inicio de un viaje inolvidable. La vibrante atmósfera del festival envolvió a Nathaniel y Zaria mientras ese abrían paso entre la multitud de emocionados participantes. Coloridas pancartas adornaban el área, ondeando como a las vibrantes en lo alto, mientras las risas resonaban en melodías que lo producen un escalofrío en la espalda. El aroma de una feria exótica flotaba en el aire, mezclándose con los resonantes sonidos de la música de instrumentos distintos que tocaban ritmos fascinantes. Bienvenidos a la ceremonia de unidad, exclamó Zaria con voz llena de entusiasmo mientras señalaba a la multitud reunida. Aquí celebramos alianzas forjadas con alegría y juego. Al llegar al centro de la celebración, Nathaniel notó una reunión mucho más grande. Series alienígenas ataviados con intrincados trajes que representaban a sus respectivos clanes. Cada grupo comenzó a demostrar habilidades únicas, desde acrobacias hasta cautivadoras narrations. Los ojos de Zaria brillaron de alegría al ver un equipo particularmente ágil realizar volteretas y giros aéreos. Sus movimientos eran fluidos y hermosos. ¿No es maravilloso? Miren su gracia. Y es increíble, respondió Nathaniel, asombrado. Pero necesito ver intentarlo. Pero con qué desafío me puedo desafiar? Mis habilidades son supremas, bromeo, inflando el pecho con orgullo. Puede que no sean tan afortunados después de que les muestre lo exquisitos que son mis hombres en estos juegos. ¿Eso es un desafío? Preguntó Nathaniel, con una sonrisa juguetona formándose en su rostro. Vimos cómo te manejas con la sencilla tradición humana del karaoke. Karaoke, repitió Zaria, mirándolo con incredulidad. Ustedes los humanos cantan tontamente para demostrar afecto. No suele ser romántico, Rio. Pero es divertido. Y es una forma de conectar con los demás, y soltarse. Podría sorprender a tu gente. Sus ojos brillaron con picardía. ¿Qué tal si empezamos con esto y seguimos a partir de ahí? Te mostraré mi camino y luego. No tengas tanta suerte después de que te muestre lo exquisita que es mi gente en estos juegos. ¿Eso es un desafío? Preguntó Nathaniel con una sonrisa juguetona. Vimos cómo te manejas con la simple tradición humana del karaoke. Karaoke, repitió Zaria, mirándolo con incredulidad. Ustedes los humanos cantan tontamente para demostrar afecto. No suele ser romántico, Rio. Pero es divertido. Y es una forma de conectar con los demás y soltarse. Podría sorprender a tu gente. Sus ojos brillaron con picardía. ¿Qué tal si empezamos con esto y seguimos a partir de ahí? Te mostraré mi camino y luego tú puedes mostrarme el tuyo. Zaria consideró su propuesta por un momento, su asombro chocando con su orgullo. Finalmente, asintió con una sonrisa divertida en los labios. Muy bien, humano. Ensóname este karaoke, mientras fortalecemos nuestro vínculo, a través de la canción. Pero no te sorprendas si te supero. A medida que se acercaban al escenario improvisado, Nathaniel empezó a sentir la creciente inquietud de actuar frente al público, pero la adrenalina lo invadía. Zaria, aparentemente percibiendo su vacilación, le puso una mano tranquilizadora en el brazo. No temas, estamos juntos en esto. Tú me instruirás y yo te considero el placer de presenciar mi astucia. Con la valencia ardiendo en su pecho, Nathaniel tomó el micrófono y miró al público.
Eligio una canción divertida y animada, algo con lo que todos se identifican. Al comenzar la música, invito a Zaria a unirse, casi esperando que se resistiera. Cuando ella se unió a él en el escenario, su miedo inicial se transformó en una alegre espontaneidad. La princesa alienígena bailó sin esfuerzo, encarnando la gracia y el encanto. Nathaniel se sintió hipnotizado por su presencia. La conexión entre ellos se profundizaba con cada risa compartida y cada gesto juguete. Al finalizar la actuación, la multitud estalló en risas y aplausos, anunciando el éxito de su arriesgada aventura. Los ojos de Zaria brillaron de alegría, y Nathaniel se sintió emocionado. Verás, eres una artista nata. Una simple distracción para tu público humano, respondió con un brillo en los ojos. Pero entiendo cómo este vínculo a través de la música tiene un propósito. Y es liberador. Exactamente. El corazón de Nathaniel se llenó de triunfo, y creo que también es esencial para la confianza. Ser lo suficientemente vulnerable como para compartir con los demás permite que se formen conexiones profundas. ¿No crees? La expresión de Zaria cambió, su alegría se atenuó ligeramente al pensar. Vulnerabilidad, repitió. Un concepto desconocido para muchos en mi ámbito. Aquí nos educan para abrazar la fuerza, dejando atrás las emociones. Pero la fuerza no significa ignorar las emociones, insistió Nathaniel con suavidad. Las potencia. Comprender la vulnerabilidad no te debilita. Forja lazos más profundos. Al igual que nuestras culturas, compartimos similitudes, pero diferimos profundamente. Ella lo miró pensativa, frunciendo el seno. Eres sabio de maneras que no esperaba, Nathaniel. Y es difícil reconciliar tal creencia con nuestros ideales de poder. Tal vez puedas considerarlo como una forma diferente de fuerza, sugirió, animado por su interés. No todos los guerreros usan armadura. Su risa se derramó de nuevo, pero esta vez con un matiz de contemplación. Eres un humano fascinante. Quizás te permita enseñar más sobre tu mundo. Si puedes soportar mis lecciones también. A medida que se desarrollaban sus juguetones intercambios, Nathaniel sintió que una conexión genuina se fortalecía. El festival bullía a su alrededor, pero se convirtió en ruido de fondo cuando comenzaron a sumergirse en conversaciones sobre el amor, la cultura y lo que realmente significaba conectar. Lo que no sabían es que estas conversaciones pronto entrelazarían sus destinos de forma aún más convincente, desvelando los misterios de sus corazones. Al caer el crepúsculo sobre el mundo alienígena, se acercaba la culminación de la ceremonia. La atmósfera se transformó en un espectáculo encantador al encenderse farolas exóticos, proyectando una cálida luz sobre la vibrante multitud. El air vibraba de emoción y los suaves sonidos de instrumentos melódicos creaban un ambiente encantador. Zaria tomó la mano de Nathaniel. Su toque, ligero pero electrizante. Bien, debes presentar la esencia de nuestra cultura, el ritual de apareamiento. Es una celebración de unión, familia y alegría. Dijo con ojos brillantes. ¿Se parece en algo a las bodas humanas? Preguntó intrigado. ¿Bodas? He oído hablar de ellas. Sin embargo, nuestro ritual transmite más que un simple matrimonio. Zaria sonrió crípticamente mientras se abrían paso entre la multitud de juguetistas. Pero sospecho que disfrutaras de la experiencia. Finalmente, llegaron a un vasto claro rodeo de árboles luminosos adornados con delicadas flores que brillaban como gemas bajo la luz de los soles gemelos. En el centro, una gran estructura compuesta de enredaderas y pétalos entrelazados formaba un arco que marcaba el espacio sagrado para el ritual. Los participantes, ataviados con impresionantes atuendos,
así reunieron a su alrededor, con los ojos llenos de expectación. Nathaniel sintió una olida de emoción mientras Zaria lo guiaba al frente. Propiedad humano, susurró, con su aliento cálido contra su piel. Estás a punto de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Al comenzar las festividades, la multitud comenzó a cantar, alzando la voz al unísono al entrar en un estado de transicionalidad. Zaria explicó la importancia de cada movimiento, enfatizando que el ritual representaba su creencia de que el amor era una unión de almas. A través de esta ceremonia honramos no solo el amor romántico, sino también los fuertes lazos de amistad y familiares, en audio, con una voz melódica. Cada participante comparte una conexión con el cosmos y entre sí. A medida que los cánticos se intensificaban, las parejas bailaban con gracia alrededor del arco, moviéndose al unísono, sus cuerpos fluyendo como el agua. Nathaniel se sintió encantado por la vista, pero también sintió una punzada de anhelo en lo más profundo de su ser, el deseo de forjar ese tipo de conexión con Zaria. Ahora es el momento de nuestra mayor exhibición, declaró Zaria, con los ojos brillantes de emoción. El acto de unión. Lo condujo a unirse a una pareja de bailarines que comenzaron a demostrar un ritual con hermosos movimientos que imitaban el entrelazamiento de las enredaderas. Zaria se adaptó fácilmente a su paso, iluminando el baile con su vivacidad. Aunque Nathaniel tropezó al principio, la risa de Zaria resonó, y su aliento convirtió sus dudas en confianza. Juntos, armonizaron sus movimientos, entrelazando lentamente sus cuerpos en una danza que conectó sus corazones a través del ritmo. Siente la energía, Nathaniel, lo instó. Deje guiar por ella. Conviértanse en uno con la música. Mientras Nathaniel se entregaba al momento, se sintió arrastrado por la danza, y la calidez floreció en su interior. El mundo se desvaneció a su alrededor, y través de risas y alegría compartidas, establecieron un vínculo que se sintió electrizante. Pero entonces, en un momento de serendipia, Zaria se detuvo y miró a Nathaniel a los ojos, su expresión cambiando a una de seriedad. Es hora del acto final. Anunció en voz baja pero con autoridad. Esta es la parte donde las emociones se desnudan. Aquí rompimos las barreras de lo convencional. Compartimos el beso. La frase quedó flotando en el aire y el corazón de Nathaniel se aceleró. El beso, repitió, recordando sus conversaciones anteriores sobre los matices del afecto. Pero no es eso lo que creen absurdo? Quizás. Pero esta es la culminación de nuestra ceremonia. Simboliza la confianza y la vulnerabilidad, un concepto que, he legado a abrazar hoy, dijo Zaria, con su determinación evidente en su mirada. En un instante, la multitud en silencio. La expectación se palpaba en el aire al percibir la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Nathaniel sintió la presión de los momentos compartidos. Y percibió la gravedad de este ritual, la fusión de dos culturas, dos almas mediante un acto simple pero profundo. Zaria se acercó, su aliento mezclándose con el suyo, emocionante y intimidante a la vez. Mustrame, Nathaniel, susurró. Mustrame que significa esta expresión humana, cómo se siente. Avanzando, dudó un instante mientras la gravedad lo atraía. Inseguro de las miradas compartidas que los observaban, buscó la mirada de Zaria, buscando una pista. Sus ojos eran tranquilos y acogedores, animándolo a dar un salto de fe. Respirando hondo, Nathaniel seguido suavemente su rostro entre sus manos. Se inclinó, capturando el momento en la suavidad de su mirada, grabándolo en su memoria. Al besarla, una olida intensa, abrumadora lo recorrió. Glorioso.
Era algo que jamás había experimentado. Toda la duda y la ansiedad se desvanecieron, dejando solo calidez y conexión a su paso. El beso se profundizo momentáneamente mientras sus corazones resonaban, haciendo eco al ritmo del festival que los rodeaba. Al separarse, sin aliento y con los ojos abiertos, la risa de Zaria rompió el hermoso silencio, un sonido alegre que se derramó como lluvia de primavera. Eso fue de lo más inesperado, exclamó, con las mejillas enrajadas. La multitud estalló en aplausos, dilatándose con el espectáculo de dos mundos colisionando. Nathaniel sonrió radiante, tanto por sí mismo como por el vínculo que acababan de crear. Inesperado, dijo, con la emoción recorriéndolo. Pero que si nuevo no significa que si menos que real. Zaria le dio la cabeza, su expresión se suavizó. En efecto, Nathaniel, en este momento, me has mostrado una profundidad de emoción que no había anticipado. Miró a la multitud que los rodeaba, que estaba siguen celebrando sus logros. Quizás no somos tan diferentes después de todo. Como la revancha los envolvió una olida de alegría, Nathaniel sintió que sus espíritus se entrelazaban. Un momento compartido que unió sus mundos, marcando el inicio de un hermoso viaje lleno de comprensión y amor en por descubrir. Las alegres vibrations de la celebración lation en el air mientras Nathaniel y Zaria permanecían de pie. Los colores y las risas, conmocionados por la intensidad de su beso. Luces brillantes danzaban en sus rostros, y los sonidos de alegres melodías los envolvían como un cálido abrazo. El momento se sintió eterno, suspendido en el tiempo, un presagio de lo que les esperaba en su viaje. Pero a medida que la euforia del ritual comenzaba a desvanecerse, la emoción mezclada dio paso a una corriente subyacente de algo más profundo. Nathaniel sintió una mezcla de euforia y ansiedad en vivirlo, navegando por las aguas desconocidas de su relación en desarrollo. Era esta conexión lo suficientemente fuerte como para soportar las diferencias culturales que alguna vez parecieron un abismo insalvable? La risa de Zaria se apagó al mirar profundamente a Nathaniel a los ojos, buscando claridad en las emociones que lo arremolinaban. ¿Era eso lo que los detuvo especialmente besar? Una curiosa manifestación de afecto. Bromeó gigantemente, con el espíritu intacto. Lo era. Y más de lo que esperaba, respondió Nathaniel, sintiendo en el cosquilleo de su calor compartido en sus labios. Pero nunca se trata solo del acto en sí. Se trata de confianza y vulnerabilidad compartida. Creo que hoy hemos cruzado un puente. Pero, que cuidara cuando la celebración se desvanezca y la realidad se imponga. Preguntó Zaria, con un tono que pasó del juguetón a la contemplación. ¿Aguantará este vínculo con el peso de nuestros mundos separándonos? Nathaniel dio un paso hacia ella y le tomó las manos con suavidad, sintiendo el pulso de la conexión entre ellos. Puede que seamos de mundos diferentes, admitió con voz firme y sincera. Pero compartimos algo que desafía barreras. Nuestra risa, nuestra curiosidad, la voluntad de aprender y crecer juntos. Y es lo que realmente importa. Zaria escrito su mirada, su expresión ensombreciéndose momentáneamente por el peso de la tradición y las expectativas. Eres diferente a cualquier humano que haya conocido, Nathaniel. Después de todo, soy una princesa, atada a deberes y responsabilidades. Mi gente espera que respete nuestras costumbres, rituales intrínsecos a nuestra identidad. Pero que es una identidad construida únicamente sobre la tradición si carece de conexiones reales, replicó con suavidad. Me has mostrado lo que significa ser fuerte y vulnerables a la vez. Ese equilibrio es poderoso, Zaria. No eres solo una princesa.
Eres una persona con sueños, esperanzas y sentimientos. Suspiro profundamente. La batalla interna que libraba era evidente en su mirada. Y así nuestros mundos no pueden coexistir. Cicero, con un dejo de miedo en la voz. No quiero confundir este sentimiento con amor, ya que nuestras culturas podrían no permitir tal unión. Nathaniel sintió que así lo encogía el corazón, el miedo lo recorría al pensar que su conexión así viría desafiada por las expectativas. Tal vez el amor no así trata de culturas y costumbres. Se trata de lo que creemos juntos insto. Si perdura, encontrará la manera de superar las barreras que enfrentamos. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Zaria mientras sostenía la mirada de Nathaniel. Amar es aceptar el chaos. Quizás pueda considerar la idea un momento más. Dijo en voz baja, con una sonrisa juguetona que reavivó su espíritu. Justo entonces, una ovación estruendosa estalló entre la multitud, sacándolos de su introspección. Suka. Un grupo de parejas así tomaron de la mano, compartiendo besos apasionados, vívidas muestras de afecto y risas mientras el festival alcanzaba su cenit. Era casi contagioso, y Nathaniel así dio cuenta de que así habían convertido en parte algo más grande que ellos mismos. Zaria rió entre dientes, una cálida melodía de alegría. Mira, Nathaniel. Incluso la energía de tu beso ha encendido la inspiración. Deberíamos unirnos a ellos. Sí. Abrazámoslo, respondió él, igualando su entusiasmo. Se dirigieron juntos al centro de la reunión, con risas entrelazadas con la música mientras celebraban su nuevo vínculo. Sus manos así encontraron, sus dedos así entrelazaron sin esfuerzo. Nathaniel así maravilló de la calidez de su piel y la confianza que irradiaba. Mientras bailaban juntos, moviéndose al ritmo, el mundo circundante así desvaneció, dejándolos solo a ellos dos. Y en ese espacio, así perdieron. Mr. Mello otra vez, dijo Zaria juguetonamente, con los ojos brillando con picardia. Nathaniel sonrió, eufórico. Esta vez, hagámoslo en nuestra manera. Mientras el mundo así desvanecía, así inclinaron y compartieron otro beso. Esta vez, impulsados por el espíritu de su conexión, la disposición a aceptar tanto sus diferencias como sus similitudes. Los besos así convirtieron en una exploración, un diálogo de emociones que entrelazaba la timidez con la espontaneidad, la risa con el enjilo. En cada momento, revelaban fragmentos de sus almas, una promesa tachida que los acercaba aún más. Cuando, finalmente, se separaron, no hubo necesidad de palabras. Sus risas lo dicen todo mientras intercambiaban miradas llenas de comprensión. Era este el comienzo de algo hermoso, algo que pudiera desafiar las convenciones que buscaban separarlos. Mientras la multitud los vidriaba, Nathaniel sintió una esperanza despolgándose en su corazón. Sus mundos habían chocado y así habían fusionado de las maneras más inesperadas, y quizás en unidad. Habían encontrado una verdad que trascendía incluso las tradiciones más rígidas, una conexión que permitía florecer a pesar de los desafíos que se avecinaban. Intercambiaron sonrisas cómplices, sus corazones latiendo al unísono, una melodía completamente suya, resonando con el aliento del universo para abrazar este viaje, fuera lo que fuera que les deparara. A medida que el festival comenzaba a declinar, el air permanecía cargado de felicidad y la promesa de nuevos comienzos. Nathaniel y Zaria se encontraron al borde del claro, observando cómo los coloridos fuegos artificiales iluminaban el cielo, rompiendo la oscuridad en brillantes estallados de luz. Cada explosión reflejaba un caleidoscopio de emociones, haciendo eco de la agitación y la alegría que habían compartido a lo largo del día.
Siempre es así de vibrante? Preguntó Nathaniel, mirando de reojo a Zaria. Ella estaba cerca, apretando su mano y apoyándose en su hombro. En ocasiones especiales, nos permitimos abrazar el chaos. Su voz tenía un toque de nostalgia. Pero hoy era más que una simple celebración. Revelaba algo profundo. La emoción de los acontecimientos que habían compartido los envolvía como un cálido abrazo. Sin embargo, las sombras de la realidad se cernían sobre ellos, oscuras y imponentes. Nathaniel sintió la urgencia del tiempo oprimiendo su corazón. Era solo un visitante en su mundo. Y el día de su partida se acercaba. Zaria, sobre lo que hablemos, comenzó Nathaniel, sin saber cómo enmarcar las barreras que enfrentaban. No importa, lo interrumpió suavemente, apartándose un mechón de cabello de la cara. La conexión de hoy trasciende las expectativas, ¿no? Me has mostrado un mundo lleno de risas, amor y experiencias inesperadas. Mi corazón vibra de alegría de maneras que nunca imagine. Siento lo mismo, respondió, con la mirada fija en la de ella, pero atravesada por la tristeza. Pero, ¿podemos realmente aferrarnos a este vínculo cuando todo nuestro alrededor nos separa? Zaria respiró hondo. Su determinación se reflejaba en ella. Tal vez el amor no esté limitado por la proximidad. Nathaniel, mis responsabilidades residen aquí, en mi reino, pero eso no borra la conexión que hemos forjado. Puede que no sepa que nos depara el mañana, pero elijo honor lo que hemos vivido hoy. Sus palabras resonaron en su interior, luchando contra la desesperación que lo apretaba el corazón. Entonces tenemos que prometernos aferrarnos a esto, recordarnos mutuamente lo que descubrimos, dijo con voz firme. Esto no es solo un momento fugaz. Es una base sobre la que podemos construir sin importar dónde estemos. Zaria sonrió, sus ojos brillando como las estrellas. Es una promesa, entonces, un vínculo que trascenderá el espacio y el tiempo. Porque ambos aprendemos hoy que el amor desafía nuestras limitations. Mientras los últimos fuegos artificiales iluminaban el cielo con una cascada de colores, Nathaniel y Zaria se abrazaron, sintiendo la calidez que los inundaba. No fue solo una despedida. Fue una promesa de nutrir la conexión que habían iniciado, un compromiso de aprender el uno del otro a pesar de la distancia. Cuando regrese a casa, llevará este recuerdo conmigo, prometió Nathaniel, apartándose para mirarla a los ojos. Y cuando mires las estrellas, ten la seguridad de que yo siempre te estar mirando. Zaria asintió, su expresión se suavizó. Y llevará las lecciones de tu mundo cerca de mi corazón. La risa, el courage de ser vulnerable. Has ampliado mi comprensión del amor, Nathaniel. La melancolía de la inminente separación los agobiaba, pero se mantuvieron firmes. Sus caminos podrían diverger, pero el vínculo que habían cultivado seguiría siendo una fuerza guía. Juntos, compartirán un último beso prolongado bajo el cielo estrellado, un tapiz cambiante de emoción, vulnerabilidad y promesa. En ese momento, sus corazones se entrelazaron, rebosantes de esperanza por lo que les esperaba. Mientras Nathaniel se preparaba para emprender su viaje a casa, echó una última mirada a Zaria, cuya belleza parecía brillar a la luz de la luna, como un certirio arrancado de un sueño. El dolor de la separación era tangible. Sin embargo, la comprensión de que sus corazones siempre permanecerían unidos lo llenó de consuelo. Hasta, nos volvimos a encontrar, susurró Nathaniel, sintiendo el peso de la promesa. Zaria sonrió. Su espíritu radiante iluminó el tenue entorno, y su corazón se llenó de alegría, sabiendo que la distancia no podría extinguir el fuego que habían encendido. Con un último gesto,
ese dio la vuelta, recorriendo el camino que había recorrido hasta llegar a su mundo. Pero los recuerdos de Zeria, la risa, las lecciones, el amor, permanecerían para siempre como parte de él, resonando en los rincones de su corazón, guiándolo mientras avanzaba hacia lo desconocido. Y mientras las barreras del tiempo y el espacio lo separaban, surgió una promesa, una conexión que trascendería el universo, un amor que florecería para siempre en las estrellas. Habían pasado meses desde la partida de Nathaniel, pero los ecos de ese alegre día permanecían vividamente grabados en su mente. Había regresado a la tierra, un mundo bullicioso lleno de ruido y actividad. Sin embargo, sentía que una parte de sí mismo persistía con Zeria en el planeta alienígena, un recordatorio constante el vínculo que habían forjado. Nathaniel se dedicó a defender las relaciones interspecies. Su corazón, impulsado por la necesidad de celebrar el amor en todas sus formas, comenzó a documentar sus experiencias y a compartir la extraordinaria historia de cómo una princesa alienígena lo había enseñado el verdadero significado de la intimidad y la vulnerabilidad. Al otro lado de la galaxia, Zeria asumió sus deberes reales con renovada fuerza y sabiduría. Abrazando las lecciones aprendidas, abogó por el cambio en su reino, animando a su pueblo a expandir su comprensión del amor más allá de las convenciones, promoviendo la armonía entre culturas y futuros. Ambos sabían que el amor no se define por la proximidad, sino por la voluntad de abrazar los mundos del otro, una sinfonía universal que resonaba en el tapiz de la vida. Mientras las estrellas centelleaban en los cielos sobre sus mundos, se aferraron a la esperanza de que la naturaleza extraordinaria y impredecible del amor algún día los reuniría. Una fuerza cósmica innegable guiando sus caminos a través del universo.